Hello, welcome to the third video lecture on morphology. In the first lecture, we studied what is the meaning of morphology and distinguished between morphemes, morphs, allomorphs, etc. In the second lecture, we talked about free and bound morphemes and also different types of affixes. And in this lecture, we will go into a little greater detail about another division of affixes into inflectional and derivational affixes. Inflection is a change made in the form of the word to express its relation to other words in a sentence. It does not fully change the meaning of the existing word, but rather expands it. Inflectional affixes are usually suffixes. അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വേർഡ് ഫുള്ളായി മാറുന്നില്ല, പുതിയൊരു വാക്കിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ബട്ട് റാദർ എക്സ്പാൻസ് ഇറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള മീനിങ്ങിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എഫക്സസ് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ്, പ്രിഫിക്സസ് ആൻഡ് സഫിക്സസ് മെയിൻലി. അതിൽ സഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ affixes that are added after a stem, at the end of a stem. So all inflectional affixes are, in English at least, all the inflectional affixes are suffixes. Now, what are some examples for inflectional affixes? First one, plural forms in nouns. നൗൺസിൽ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ഫോം ചേർക്കുന്നത് അതൊരു എഫിക്സ് ആണ്. ആൻഡ് ദോസ് ആർ ഓൾവേസ് ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ എഫിക്സസ്. എക്സാമ്പിൾ ബോയ്സ്, ഓക്സിൻ എന്നുള്ള വേർഡ്സിലൊക്കെ ദ എസ് ദറ്റ് യു ആഡ് ഇൻ ബോയ്സ്, ദ ഇ എൻ ദറ്റ് യു ആഡ് ഇൻ ഓക്സിൻ, ദീസ് ആർ ആക്ച്വലി പ്ലൂറൽ മോർഫീം. സോ പ്ലൂറൽ മോർഫീം എപ്പോഴും ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ എഫിക്സ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻ എ വേർബ് വി ഹാവ് ടെൻസ് ഫോംസ് ലൈക്ക് പ്ലേസ്, പ്ലേ, പ്ലേസ്, പ്ലേഡ്, playing. So all this S, ED, ING എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വേർബിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ബേസ് ഫോം ഓഫ് ദ വേർബ് ഇസ് പ്ലേ ആൻഡ് യു ആഡ് ദീസ് അഫിക്സസ് ലൈക്ക് S, ED, ING എക്സെട്ര ടു ഷോ ദ ടെൻസ്. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണോ, പ്രോഗ്രസീവ് ആണോ, all these things can be shown by adding these affixes. So these are also examples of inflectional affixes. And in the case of a word like place, it doesn't only show the present tense, it also gives us an indication about the person. Usually it is third person singular, but person and number are also implied in this affix. So person, number, plural singular എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ആണ്. പേഴ്സൺ, തേർഡ് പേഴ്സൺ, ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ, സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പേഴ്സൺ, ആൻഡ് tense. All these can be indicated by inflectional affixes. Then, in the case of adjectives, we have degrees of comparison: tall, taller, tallest. So, taller is the comparative form of tall, and tallest is the superlative form. Here, the ER and EST that we add are also inflectional affixes. Then, in certain cases, like the possessive case is, for example, when you add apostrophe s, the king's men, king apostrophe s, that apostrophe s shows possession. Whose men? The king's men. So this apostrophe s is also an inflectional affix. Then reflexive cases like herself, yourselves. Reflexive case is something that you add to pronouns: myself, yourself, himself, herself, itself, yourselves, themselves. ഈ സെൽഫ്, സെൽവ്സ് എന്നുള്ളത് ദീസ് ആർ affixes indicating the reflexive case. Reflexive എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when we talk about ourselves, that is reflexive. So these are also examples of inflectional affixes. So inflectional affixes can indicate plural forms, tense forms, degrees of comparison, and certain cases. Now there are some properties that grammarians usually refer to when they talk about the inflectional affix. First one, inflectional affixes do not change the class of the word. Class, word class, that means the part of speech. If the base word
if the stem to which you add the inflectional affix, if that original word is a noun, then if you add an inflectional affix, it doesn't become a verb or adjective or something else. It will remain a noun. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബോയ് ബോയ്സ്. ബോയ് എന്ന് പറയുന്നത് നൗണാണ്. എസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നൗൺ അല്ലാതാവുന്നില്ല. ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ബിക്കംസ് എ പ്ലൂറൽ നൗൺ. സിമിലർലി പ്ലേ, പ്ലേഡ്. Play is a verb, and when you add ed, again played is also a verb. So inflectional affixes do not change the class of the word or the part of speech of the original word. Second, they come last in the word and appear only as suffixes. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, സഫിക്സ് ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ. ഒരു സ്റ്റെമ്മിന് സഫിക്സ് ആയിട്ടേ വരുള്ളൂ, പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് വരില്ല. വിച്ച് ഓൾസോ മീൻസ് ദാറ്റ് സംടൈംസ് യു ഹവ് സീൻ ദാറ്റ് ദർ ആർ മോർ ദാൻ വൺ affixes in a word. So the inflectional affix will be the last affix in that word. And this is related to the third point. They do not pile up only one ends a word. Pile up എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റെമ്മിന് ശേഷം 1, 2, 3 affix ഒക്കെ വരാം. That is called affixes piling up. ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടി കിടക്കുക എന്ന് പറയും, piling up. But inflectional affixes do not pile up. There is a second type of affix which we will talk about, derivational affixes. Those can pile up, but inflectional affix ഒരു വാക്കിൽ usually ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, and that will come at the end of the word. Then the fourth property is that inflectional affixes go with almost all stems of a given part of speech. അതായത് പ്ലൂറൽ മോർഫീം ആണെങ്കിൽ almost all nouns you can attach the plural morpheme with that. Of course, there are some exceptions like collective nouns or certain nouns which do not take a plural, like for example water. There is no plural form to water. We don't usually say waters in normal cases. So except for those exceptions, അങ്ങനെ ചില വാക്കുകളുണ്ട്. ബട്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് പ്ലൂറൽ മോർഫീം ഒരു നൗണിൻ്റെ കൂടെ പോവുമെങ്കിൽ എല്ലാ നൗണിൻ്റെയും കൂടെ പോകും. അപ്പോൾ ആ ഗിവൺ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് നൗൺ ആണെങ്കിൽ ആ നൗണിൻ്റെ കൂടെ ഏത് ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ എഫിക്സ് ആണ് പോകുന്നത്, ഇറ്റ് വിൽ ഗോ വിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ നൗൺസ്. സിമിലർലി വിത്ത് വേർബ്സ്, ഒരു വേർബിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ടെൻസ് ഫോം ആയിരിക്കും. പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് അത് ഏത് വേർബിൻ്റെ കൂടെയും അത് പോവും. സിമിലർലി വിത്ത് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ആണെങ്കിൽ ഐദർ ER EST അല്ലെങ്കിൽ മോർ ഓർ മോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇൻഫ്ലെക്ഷൻസ് വരിക. ബട്ട് അഗെയിൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓൾ റെഗുലർ ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ഫോർമേഷൻസ് യു ഹാവ് ER and EST. കുറച്ചെണ്ണത്തിൽ മാത്രമാണ് മോർ മോസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ബട്ട് ഈവൻ ദർ ദേ കം ഇൻ എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം വേ. നൗ അഗെയിൻ യു മൈറ്റ് തിങ്ക്, യു മൈറ്റ് വണ്ടർ സംതിങ് ലൈക്ക് യു ഹാവ് പ്ലേ, പ്ലേഡ്, ബട്ട് ഗോ, വെൻറ്റ്. അപ്പോൾ പ്ലേൻ്റെ കൂടെ പ്ലൂറൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് മോർഫിയം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്ലേഡ് ആവുന്നു, ഗോവിൻ്റെ കൂടെ അത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെൻറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് allomorphs which we had discussed in the very first video lesson. So in these cases, can we still call them inflectional affixes? Yes, because you should remember that affixes are the morphemes. They are not the morphs. ആദ്യത്തെ ലെസണിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോർഫും മോർഫീമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. A morph is the letter or group of letters representing a particular morpheme. And the affixes we are talking about are actually morphemes. So go plus past tense morpheme തന്നെയാണ് went. So it doesn't matter that you write it in a different way, but actually what you're doing is adding an inflectional affix to it. So these are the properties of inflectional affixes. Now the next kind of affixes is called derivational affixes. Derivation is a process by which new words are formed from existing words by adding affixes. So there is an existing word, you add an affix and you create a completely new word from that. ഒരു affix ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് അല്ല, മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. And whereas in the case of inflectional affix we said the meaning doesn't completely change, you just expand the meaning a little bit and you just change the relation of that word to the other words in a sentence, which means you change the syntactic function, the grammatical function of that word. അത് മാത്രമാണ് മാറുന്നത് ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ അഫിക്സിൽ. പക്ഷേ ഡെറിവേഷണൽ അഫിക്സിൽ
ഒരു എഫിക്സ് ചേർക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ വേർഡല്ല പുതിയൊരു വേർഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടായി വരികയാണ്. And derivational affixes can be both prefixes and suffixes. Inflectional affix എപ്പോഴും സഫിക്സ് ആയിട്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ, വേർഡിൻ്റെ എൻഡിലേ വരുള്ളൂ. പക്ഷേ ഡെറിവേഷൻ അഫിക്സിന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, പ്രിഫിക്സും ആവാം സഫിക്സും ആവാം. നൗ ഡെറിവേഷൻ, ഇനി ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ്, ഡെറിവേഷൻ ഇസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ്: ക്ലാസ് ചേഞ്ചിങ് ഡെറിവേഷൻ ആൻഡ് ക്ലാസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഡെറിവേഷൻ. First, class maintaining derivational affix. If the existing stem and the new word produced by the process of affixation both belong to the same word class, then the affix is called a class maintaining derivational affix. ഒരു സ്റ്റെം ഉണ്ട്, ആദ്യം നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വേർഡ് ഉണ്ട്, അത് ഒരു വേർഡ് ക്ലാസ്സിലാണ്, സപ്പോസ് നൗൺ ആണ്. അതിന് കൂടെ ഒരു അഫിക്സ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നു. പുതിയതായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേർഡും അതേ വേർഡ് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ക്ലാസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഡെറിവേഷണൽ എഫക്ട്സ്. ക്ലാസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ആണ്, ക്ലാസ് മാറ്റുന്നില്ല. ക്ലാസ് ചേഞ്ചിങ് അല്ല, ക്ലാസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ആണ്. എക്സാമ്പിൾ, ബോയ്ഹുഡ് ഇസ് എ നൗൺ ഫോംഡ് ബൈ കമ്പൈനിങ് ബോയ് പ്ലസ് ഹുഡ്. So the existing word is boy, it is a noun. The affix is hood. Boy plus hood is boyhood. The new word is also a noun. It's a class maintaining derivational affix. Second, we have the word replay. It is a verb formed by combining re plus play. Here the existing word, the stem, is actually play. It is a verb to which we are adding the prefix re. So re ആണ് എഫിക്സ്, പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന വേർബാണ് സ്റ്റെം. റീ പ്ലസ് പ്ലേ വരുമ്പോൾ എന്താവുന്നു? ഇറ്റ് ബിക്കംസ് റീപ്ലേ. സോ ദ ന്യൂ വേർഡ് ഇസ് ഓൾസോ എ വേർബ്. പ്ലേ ഇസ് എ വേർബ്. Re plus play is equal to replay, also a verb. Existing word and new word are both verbs. This is another example of a class maintaining derivational affix. So then, naturally, the second type of affixes, derivational affixes, are class changing derivational affixes, which means that if the existing word or stem and the new word that is formed both belong to different classes, then the affix is termed a class changing derivational affix. Existing word belongs to one class, the new word formed by affixation belongs to a completely different class, then the affix is termed a class changing derivational affix. Examples നോക്കാം. Enable. The first word is enable. Enable is a verb. Enable somebody to do something. Enable is a verb. But enable is formed by combining n plus able. n എന്ന് പറയുന്ന പ്രിഫിക്സ്, അതൊരു എഫിക്സ് ആണ്. അതും able. And what is able? It is an adjective. I am able. Somebody is able. He is an able man. Able is an adjective. So n affix plus able adjective is equal to enable verb. The existing word able is an adjective, but the new word enable is a verb. This is an example of a class changing derivational affix. അടുത്തത് സീസണൽ. സീസണൽ ആണ് പുതിയ വേർഡ്. സീസണൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായി വന്നത്? സീസൺ പ്ലസ് എ എൽ ആണ്. സീസൺ ഒരു നൗൺ ആണ്. എ എൽ ഇസ് എൻ അഫിക്സ്. So season plus AL is seasonal, but seasonal is an adjective. So the existing word was a noun, but the new word that is formed is an adjective. Third one, singer. Sing plus ER. Sing is a verb. Singer is a noun. So the old word, the existing word is a verb, but the new word that is formed as a result of affixing ER, singer, is a noun. So these three are examples of class changing derivational affixes. Now, what are the different kinds of words that can be formed through these processes of affixation? We can divide words into three types based on their morphological constituents. Morphological constituents means what kind of morphemes constitute that word. ആ വാക്കിനകത്ത് എന്തൊക്കെ തരം morphemes ഉണ്ട്, free morphemes എത്രയുണ്ട്, bound morphemes എത്രയുണ്ട്. Based on that, we can divide words into three. First category is called simple words. Simple words consist of a single free morpheme or a single free morpheme followed by an inflectional suffix.
സിമ്പിൾ ആണ്. ഒറ്റ മോർഫീം, ഒറ്റ ഫ്രീ മോർഫീം. ബോയ്, പ്ലേ, സ്ട്രോങ് ഇതെല്ലാം ഒറ്റ മോർഫീമാണ്, ഒറ്റ ഫ്രീ മോർഫീമാണ്. At the same time, we can, even if we add an inflectional affix, like boy becomes boys, play becomes plays or played, strong becomes stronger or strongest, doesn't matter. They are still examples of simple words. So simple words consist of either only a single free morpheme or a single free morpheme followed by one inflectional suffix. The second type of words is called complex words. Complex words consist of at least a stem and a derivational affix. And apart from that, there can be any number of inflectional or derivational affixes in addition. അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു സ്റ്റെമ്മും ഒരു ഡെറിവേഷണൽ അഫിക്സും വേണം. വെറും ഒരു വേർഡും ഇനി ഒരു ഫ്രീ മോർഫീമും ഒരു ഡെറിവേഷണൽ അഫിക്സ് ആണെങ്കിലും മതി. ഒരു ഫ്രീ മോർഫീമും ഒരു ഇൻഫ്ലെക്ഷൻ അഫിക്സും പോരാ, അത് സിമ്പിൾ വേർഡാവും. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ മോർഫീമും ഒരു ഡെറിവേഷണൽ അഫിക്സും മിനിമം വേണം. അത് കൂടാതെ മോർ ദാൻ വൺ ഡെറിവേഷണൽ അഫിക്സ് ആവാം, ഓർ അറ്റ് ദി എൻഡ് ദർ ക്യാൻ ബി ആൻ ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ അഫിക്സ് ആസ് വെൽ. അതെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രീ മോർഫീമും ഒരു ഡെറിവേഷണൽ അഫിക്സും വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഡെറിവേഷണൽ അഫിക്സസോ ഈവൻ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഒരു ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ അഫിക്സോ ആവാം. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ. സോ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ, just look at how I have divided it below. ഒരു ട്രീ ഡയഗ്രാം പോലെ കണ്ടില്ലേ? Unpredictable can first be divided into un and predictable. Then predictable itself can be divided into predict plus able. So unpredictable can be divided into 3 morphemes and the root of that is predict. Predict എന്താണ്? Predict is a verb and predict plus able. So here able is a class changing derivational affix, because if you combine the affix able with the verb predict, then the new word you get is predictable, which is an adjective. Predict, predictable. So predict verb ആയിരുന്നു, അതിൻ്റെ കൂടെ able ചേർത്തപ്പോൾ പുതിയ വാക്ക് കിട്ടി predictable, അത് adjective ആണ്. So here able is a class changing derivational affix. Then in the next step you add un to predictable. ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തു വന്ന predictable ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെം. ആ സ്റ്റെമ്മിനോട് നമ്മൾ un എന്ന് പറയുന്ന പ്രിഫിക്സ് ചേർക്കുന്നു. പ്രിഫിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി അഗെയിൻ ഡെറിവേഷണൽ എഫക്ട്സ്. സോ un പ്ലസ് predictable. Predictable എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? What word class is it? It is an adjective. To that we add the affix un. It becomes unpredictable. And what word class is unpredictable? It is also an adjective. He is predictable. He is unpredictable. രണ്ടാണെങ്കിലും മീനിങ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. പ്രഡിക്റ്റബിളിനേക്കാൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആണ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിളിന്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡെറിവേഷൻ. പുതിയൊരു വാക്ക് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അതിൽ നിന്ന്. But the new word unpredictable is of the same word class as the earlier word predictable. So un here is a class maintaining derivational affix. And this entire word unpredictable, it has 1 free morpheme predict and 2 derivational affixes. So it is an example of a complex word. Now the third type of word is actually quite simple. It is called compound word, and they consist of 2 or more independent words. So 2 or more free morphemes. Motorcycle. Motor is one word, it is a free morpheme. It can stand by itself. Cycle, again another word. It's an independent word, just meaning on its own, it's a free morpheme. But you can combine these two to get a completely new word, motorcycle. A cycle that goes by a motor. Then lipstick. Lip, free morpheme, a word on its own. Stick, another free morpheme. It can stand by its own. But lip plus stick, lipstick, compound word. Then there are many other words like that, overripe, streetcar, etc. So it can be, compound words can be any type, and these are some examples of compound words. So 2 free morphemes or 2 അതിലധികമോ free morphemes മാത്രം കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ compound word. You can even have 2 free morphemes plus more
ബൗണ്ട് മോർഫീംസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഓക്കെ. 2 ഫ്രീ മോർഫീം എങ്കിലും വേണം. പിന്നെ ബൗണ്ട് മോർഫീം ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സോ കോമ്പൗണ്ട് വേർഡ്സ് means that you should have at least 2 independent words combining. So we will stop for now and I will leave you with a question. So we said that the affix ing showing the progressive tense form is an inflectional affix. Playing, reading, ing, laughing. So inflectional affixes only appear at the end of the word. വാക്കിൻ്റെ അവസാനം മാത്രമേ ഇൻഫ്ലെക്ഷണൽ അഫിക്സസ് വരുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ then why do we have words like laughingly? He said laughingly. She rose smilingly. ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സിൽ why do we have laughingly in which the affix ing comes not at the end but in the middle of the word? What do you think about it? Let me know in the comments. Thank you.